Why is this thing so long? Microphone check 1 2 1 2. This is Stakeout 1 2 1 2. Sounds good. 1 2 1 2. Microphone check 1 2 1 2. This is the podium Stakeout 1 2 1 2. Sounds good.
Okay, we're very um, concerned with the situation in Haiti. We're very pleased that there's a discussion at Security Council this afternoon. We have the violence by the armed gangs, we have the blockade of the port, we have the humanitarian situation, cholera. It really is, as I say in my statement, it's almost a scene from hell, and it needs to be addressed by the Security Council. We're very supportive of the Secretary General's comments about the need to assist the National Police. Work has not started on that particular resolution, but we will look forward to assisting that work when it takes place. Likewise, we're working quite intensely at the moment on a resolution on a sanctions regime. We absolutely understand the need for urgency here, but also the need to get it right. So that's where we are in relation to sanctions, and we will support work on assistance for the National Police Service in due course. So would Ireland consider sending forces, sending police, sending troops to join this international strike force? And do you have any concerns about this? You say you welcome the Secretary General's proposal, but as we speak, there are people on the streets of Haiti protesting, saying we don't want foreign troops. Yeah, I'm not going to comment on actual troop commitments or police commitments. We're not at that stage yet. In terms of the situation on the ground, I think what we want is what the people of Haiti need and what they want, and that's very important. And it's very important that when we're designing solutions and resolutions, we take on board their views and their needs as well. So I think that's the balance we're trying to strike here in this work. Mr. Ambassador, when are you expecting the sanctions resolution to be voted on? I know it's not happening today. As I said, it's urgent, but also we need to get it absolutely right and nailed down. So I don't know exactly when there'll be a vote on it. We don't have that information yet, but it won't be today as far as I know. What message do you hope the Security Council, by this sanctions resolution, if you're able to get it later in the week, will be sending to those gang leaders? I think I understand it's the first new sanctions regime we'll be putting in place in 5 years, so it's an extremely important message from the Security Council that what they're doing is completely unacceptable, and there will be impunity, there will be accountability, and they will not be allowed to get away with it, and there will be consequences for their actions. It's really important, and it will be a big signal if the Security Council get to that point, and I very much hope they will, and I expect they will, given that it's, as I say, 5 years since we put such a regime in place. Thank you. Thank you very much. No, it's the first time the Security Council has done any sanctions resolution.
La 9153e séance du Conseil de sécurité est ouverte. L'ordre du jour provisoire de la présente séance est la question concernant Haïti. L'ordre du jour est adopté. Conformément à l'article 37 du règlement intérieur provisoire du Conseil, j'invite les représentants du Belize, de Haïti et de la République dominicaine à participer à la présente séance. Il en est ainsi décidé. Au nom du Conseil, je souhaite la bienvenue à son Excellence M. Jean-Victor Généus, ministre des Affaires étrangères et des Cultes de Haïti, et à son Excellence M. Roberto Alvarez Gil, ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine. Conformément à l'article 39 du règlement intérieur provisoire du Conseil, j'invite Mme Hélène Lalime, représentante spéciale du secrétaire général pour Haïti et chef du bureau intégré des Nations Unies en Haïti, à participer à la présente séance. Il en est ainsi décidé. Conformément à l'article 39 du règlement intérieur provisoire du Conseil, j'invite son Excellence, Madame Iphigénia Kontoleontos, observatrice permanente de l'Organisation internationale de la francophonie auprès de l'Organisation des Nations unies, à participer à la présente séance. Il en est ainsi décidé. Le Conseil de sécurité va maintenant entamer l'examen du point 2 de l'ordre du jour. J'appelle l'attention des membres du Conseil sur la lettre du 8 octobre 2022 adressée au président du Conseil de sécurité par le secrétaire général et publiée sous la cote S-2022-747 et sur le rapport du secrétaire général relatif au Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, publié sous la cote S-2022-761. Je donne à présent la parole à Madame Hélène Lalime. Thank you, Mr. President. Distinguished members of the Council, when I briefed you 3 weeks ago, I spoke of 3 intersecting crises: economic, security, and political, that were accelerating Haiti's downward spiral. A humanitarian emergency is now at our doorstep. Within 4 days of those remarks, the government confirmed the first case of cholera in Haiti in over 3 years. Within weeks, dozens more cases have been confirmed, more than half resulting in death, with hundreds more suspected in the West and Center departments. 25 of those deaths were in the prison of Port-au-Prince alone. Cases are also suspected in the prison of Croix-de-Bouquet. As undocumented cholera cases tear through parts of Port-au-Prince, particularly in Cité Soleil, gangs continue to blockade the Vareux terminal where most of the country's fuel is stored. The consequences for Haiti's basic infrastructure have been severe, disrupting operations at the country's hospitals and water suppliers and impacting cholera response. Without fuel, waste is not removed from neighborhoods, while torrential rains promote flooding, which mixes with refuse to create insalubrious conditions ripe for the spread of disease. Neither the heroic work of the police, which remains critically understaffed and under-resourced, nor political efforts have succeeded in easing the situation. As ever, it is Haiti's poorest and most vulnerable citizens who are most affected. The reality is that without free movement of fuel, Haiti will be unable to get ahead of the current crisis. For all of the National Police's accomplishments in reopening roads and neighborhoods,
The port where fuel is stored remains a challenge. Furthermore, the paucity of fuel is now impacting police mobility and response. Appeals by the diplomatic corps and others, including the UN, for the establishment of a humanitarian corridor have gone unheeded. The broader situation is no better. Nearly 1,000 kidnappings have been reported in 2022 alone, and general insecurity continues to prevent millions of children from attending classes, isolates entire neighborhoods, and leaves families extorted and burnt in their own homes. It is to be hoped that this weekend's arrivals in Port-au-Prince of important Haitian-purchased tactical equipment delivered by Canada and the United States will assist the police in regaining control of the situation. Distinguished members of the Council, regarding the political situation, Resolution 2645 generated a sense of urgency because for the first time, it asked the government to report on its effort towards a sustainable, time-bound, and commonly accepted framework for a political process led by Haitians. Acting on this Council's decision, I intensified my efforts to bring key actors around the table and through constant dialogue, maintain momentum among relevant stakeholders to establish a framework for a renewed political process. Since August, civil society has been driving an initiative that came close to finally bringing all stakeholders around a common proposal. With BINU support, economic, social, and political actors began to identify practical ways to move forward, launching a new round of discussions amongst the various blocs. However, the talks faltered. The spirit of compromise receded, and in a sad case of déjà vu, vested interests began to redirect the narrative. These talks are nevertheless continuing, and as late as yesterday, a meeting was held among civil society representatives with a view to reviving broad consensus. The good offices of the United Nations remain ever more critical to provide opportunities for Haitians to come together and agree on a path to stability for the country. Those in the private sector who have shown a willingness to support reform should continue to assist in that regard, recognizing that they have an important role to play. Mr. President, it is against this backdrop of insecurity and humanitarian crisis that on 7 October, the Council of Ministers authorized the Prime Minister to request the support of a specialized international armed force to help secure the free movement of water, fuel, and medical supplies to avert the situation deteriorating further. I can only reiterate the Secretary General's call on Haiti's partners to consider this request as a matter of urgency for the immediate relief of those already most vulnerable. Distinguished members of the Council, as protests demanding the ouster of the Prime Minister and his government continue, some see in them yet another reminder of the role of entrenched economic and political interests to resist government efforts to reform state revenues and customs for the benefit of the Treasury and of the population at large. And so the debate on sanctions has taken off. Haitians are actively using both social media and radio debates to express support for serious, targeted sanctions against those who are driving violence to prevent changes that threaten long-standing patterns of corruption. Mr. President, as I noted in my briefing last month, under such a state of persistent unrest, violence and looting, including of WFP and UNICEF warehouses, basic rights are being flagrantly undermined across the country. Gangs continue to injure, kidnap, rape, and kill.
And the Human Rights Report on Sexual Violence by Gangs, released on Friday, underscores how women and youth are especially affected. Rape is systematically used as a weapon of control and terror. Any enhanced security support to the National Police should also be accompanied by support to the justice system, both to ensure proper accountability, but also to reinforce nationally led initiatives, such as the proposed judicial units specialized in adjudicating crimes committed by gangs, as well as financial crimes. Distinguished members of the Council, economic deprivation is leaving the population more vulnerable than it has been in years. Gang violence is critically inhibiting a humanitarian response to a resurgent disease, as well as to hunger. With a record 4.7 million people facing acute hunger, including tens of thousands on the brink of starvation. The urgency of the situation is tearing at the political and social fabric of the country. Any comprehensive resolution requires a Haitian-led political solution. But a political solution continues to be elusive, and on its own is no longer sufficient to address the current crisis. To support Haitian institutions in their drive for civic order and accountability, and to save thousands of lives that would otherwise be lost, members of this Council must act, and decisively so, to help address the persistent scourges of insecurity and corruption in Haiti. I thank you. Je remercie Madame Laline de son exposé. Je donne maintenant la parole aux membres du Conseil qui souhaitent faire une déclaration. Je donne la parole à la représentante des États-Unis. Thank you, Mr. President. And let me thank Special Representative Laline for your briefing and for your work. I'd also like to thank in advance Madame Candiletos of the International Organization of La Francophonie. And I also like to acknowledge Foreign Minister Janu of Haiti and Foreign Minister Alvarez of the Dominican Republic and Representative Fuller of Belize, who's here on behalf of CARICOM. We look forward to hearing your remarks and your important regional perspectives. Recently, the New York Times published a heartbreaking story on Haiti. It features Christelle Pierre, a civilian who knows the instability and violence that plagues Haiti all too well. Gang members descended on Christelle's neighborhood in Port-au-Prince when she was 6 months pregnant. And in their wake, they left death and destruction. Her neighborhood was burned to the ground. Her husband was shot in the head and left to burn in the street. Now Christelle and her newborn baby are homeless in a country engulfed in crisis. As she told the Times, and I quote, "There's no shelter, no food, no medicine, no work. There's only chaos." Colleagues, if there was ever a moment to come to the aid of Haitians in dire need, it is now. Faced with extreme violence and instability, Haiti's leaders and people are crying out for help. Haiti's Prime Minister and Council of Ministers, as well as the Secretary General, have called on the international community to address the deteriorating security situation and increase our humanitarian support. In response, our teams are on the ground working alongside Haitian health workers and NGOs to help address the cholera outbreak and assist others in need. And we remain the single largest donor of humanitarian assistance to Haiti. In the coming days, the United States will deliver additional assistance to Haiti, including critical medical support. We're also deeply focused on the security situation. One way we've helped alongside Canada was to coordinate the delivery of vital Haitian government-purchased
security equipment to the Haitian National Police. That included tactical and armored vehicles and other supplies. This assistance will help the Haitian National Police counter gang violence and reestablish stability and security under the rule of law. And the United States is proactively going after the bad actors. Our new visa restriction policy targets current or former Haitian government officials and other individuals believed to be connected to street gangs and other criminal organizations. There must be consequences for those that support the facilitation of illicit arms or narcotics trafficking. But a problem of this magnitude cannot be solved by one country or even by a handful of partners in the region. It requires a concerted international response. It requires robust international cooperation, and it requires urgent action by this Council. It is not enough to express our concerns or to condemn the violence. As mandated in the Charter, we need to mobilize the resources and power of this Council and the broader United Nations. That is why the United States and Mexico have worked closely to draft 2 new resolutions, resolutions we hope this Council will unanimously support. The first resolution would impose financial sanctions on criminal actors that are inflicting so much suffering on the Haitian people. It is time to hold them accountable for their actions. It would target those responsible for gang violence, for trafficking arms, for attacking UN personnel, for kidnapping innocent citizens, and for human rights abuses and sexual and gender-based violence. And it would go after individuals blocking Haiti's ports and the delivery of humanitarian assistance to the Haitian people. The UN sanctions regime aims to stop these criminal actors from having access to reputable financial institutions, and it would work to freeze their assets and prohibit their international travel. Additionally, its arms embargo provisions would prevent the direct or indirect supply, sale, or transfer of arms to criminal gangs and their leaders as designated by this Council. The draft resolution specifically lists Jimmy Cherizier, also known as Barbecue, as the subject of such sanctions. He is directly responsible for the devastating fuel shortage that is crippling the country. By passing this resolution, we would take concrete actions to hold him and so many other violent criminals to account. The second resolution we're working on would authorize a non-UN international security assistance mission to help improve the security situation and enable the flow of desperately needed humanitarian aid. This reflects one of the options that the Secretary General recommended the Security Council consider. This is also a direct response to Prime Minister Henry's and the Haitian Council of Ministers' request for international assistance to help restore security and alleviate the humanitarian crisis. And we have also consulted broadly with other stakeholders in Haiti, including civil society and the private sector. This resolution will propose a limited, carefully scoped, non-UN mission led by a partner country with the deep, necessary experience required for such an effort to be effective. At the United Nations and across the United States government, we will work with partners and other council members to set defined and specific parameters for the mission, and the United States will consider the most effective means to directly support, enable, and resource it. This non-UN international security assistance mission would operate under Chapter 7 of the UN Charter, and it would facilitate international support to the Haitian National Police as well as the Coast Guard. By helping improve the security situation on the ground, the delivery of desperately needed aid could reach those in need and address the ongoing cholera crisis.
Ultimately, such a mission will rely on support from UN member states, and this draft resolution explicitly asks for contributions of personnel, equipment, and other resources. This is the moment for this Council and the world to step up. To be clear, we are keenly aware of the history of international intervention in Haiti, and specifically of concerns about the Council authorizing a response that could lead to an open-ended peacekeeping role. The Security Council and the international community must look at its role differently than it has in the past. We must seek a different course, one that can better respond to the humanitarian and security crisis in Haiti and be able to directly address the needs of the Haitian people. With the dire humanitarian consequences on a level we have not seen previously, we need effective yet targeted international assistance. And that needs to be coupled with support for political dialogue and backed by sustained international pressure on the actors supporting gang activity. This will provide the Haitian people with the breathing room they need, breathing room that will allow them to think beyond survival and focus on charting a better future. Colleagues, a member state has reached out to us, the United Nations, for urgent assistance. Haiti has come to us in a time of need. As Security Council members charged with maintaining international peace and security, it is our responsibility to come together to help restore peace and security for the people of Haiti. We must work with Haiti to reestablish the rule of law in a way that respects human rights, and we must hold those responsible for so much pain and violence accountable. Families across Haiti who don't know where their next meal will come from are counting on us. The humanitarian and health workers desperately trying to contain a cholera outbreak are counting on us. And victims of gang violence like Christelle Pierre are counting on us. These two resolutions will help Haiti build a brighter, more secure future. And I ask all of you for your support. Thank you, Mr. President. Je remercie la représentante des États-Unis de sa déclaration. Je donne maintenant la parole au représentant du Mexique. Gracias, presidente. Thank you, President. Agradezco la presentación que nos ha hecho la representante especial del secretario general en Haití y titular de la ABINU, la señora Helen Lalim, y saludo la presencia de los cancilleres de Haití, de la República Dominicana, así como la participación de nuestro colega de Belice a nombre del CARICOM y de la Organización Internacional de la Francofonía. Su presencia esta tarde muestra claramente el interés de la comunidad internacional por brindar su respaldo a la nación haitiana, cuya población continúa sufriendo los flagelos de la violencia y la delincuencia organizada transnacional. El legado del colonialismo y de desafortunadas actitudes postcoloniales se han traducido en la pobreza, la exclusión, la desigualdad e incluso la degradación ambiental del territorio haitiano, y explican en buena medida la situación que priva en el país. Menciono lo anterior porque aún hay quienes piensan que esos, los factores sociales que propician la exclusión, la desigualdad y la corrupción, no son temas de agenda para el Consejo de Seguridad. Hace 3 semanas, constatamos en esta sala la imperiosa necesidad de responder en términos puntuales a la situación de Haití. Como comentamos en dicha sesión,
Junto con los Estados Unidos estamos trabajando en dos proyectos de resolución a los que ya se ha referido mi colega estadounidense para la consideración de los miembros del Consejo que respondan mejor a la compleja realidad haitiana. Primero, para establecer un régimen de sanciones enfocado en los actores responsables de la violencia y de la inestabilidad y que prescriba también un embargo de armas para tratar de evitar que las pandillas las obtengan con tanta facilidad y las utilicen con tanta impunidad. Debe quedar claro que no se trata de sancionar al gobierno de Haití, sino a quienes atentan contra la gobernanza a través de la violencia y mantienen aterrorizada a la población civil. Agradecemos a todos ustedes sus comentarios y confiamos en lograr pronto ambos textos de manera secuencial que permitan al Consejo expresarse con una sola voz. Presidente, en respuesta a la resolución 2645, el secretario general remitió sus recomendaciones sobre cómo responder a la situación de seguridad en respaldo a las autoridades haitianas y nos instó a responder con sentido de urgencia a la solicitud del gobierno de Haití para atender la crisis humanitaria en cuestiones tan básicas como son el flujo de alimentos, de agua potable y combustibles, así como insumos sanitarios ahora tan necesarios frente al nuevo brote de cólera. Habrá que responder a dicha solicitud con un gran sentido de responsabilidad, con diligencia, para que la respuesta del Consejo de Seguridad sea consecuente con lo solicitado por el gobierno de Haití. Una respuesta eficaz que no replique los errores del pasado. Mientras tanto, México seguirá colaborando estrechamente con el pueblo y el gobierno haitiano a través de nuestra cooperación con la Policía Nacional de Haití, reforzando la capacitación a elementos de las Fuerzas Armadas de Haití en nuestro centro de adiestramiento para fuerzas especiales. Apenas hace unos días, un nuevo contingente haitiano viajó a México para recibir entrenamiento por parte de la Guardia Nacional y, por supuesto, que vamos a incrementar nuestra ayuda humanitaria. Colegas, las necesidades en Haití son inmensas. Hacemos un llamado a todos los estados a participar en el Basket Fund que ha creado Canadá para apoyar a la población de Haití. Ciertamente, a las respuestas de la comunidad internacional con el respaldo de la ONU, debe sumarse la acción responsable de todos los actores políticos en Haití. Será la única manera de superar esta ya muy prolongada crisis. Urge generar confianza en lo interno y en lo internacional. El avance del diálogo entre todas las partes, el avance real, objetivo, sería una señal muy importante en esa dirección en estos momentos. Muchas gracias. Je remercie le représentant du Mexique de sa déclaration. Je donne maintenant la parole au représentant de l'Irlande. Thank you, President. Firstly, I would like to acknowledge the presence today of foreign ministers of Haiti and the Dominican Republic. I would also like to thank Special Representative Lalim for your very somber briefing. This briefing aligns with the descriptions from those on the ground that the situation in Haiti is near breaking point. It is truly like hell on earth. It is a hell created by the parasitic actions of groups capitalizing on a political, institutional and security vacuum. They show nothing but contempt for the Haitian people. I will today focus on three issues of deep concern. Firstly, the accounts of violence in Haiti,
particularly sexual and gender-based violence, are deeply disturbing. The report issued by the Office of the High Commissioner for Human Rights is horrific to read. But for the Haitian people, and in particular women, girls and boys, this is their reality. Collective rape, mutilation, execution, being burned alive. The violence and depravity exhibited by gangs has only escalated in recent weeks. They act with almost universal impunity. The international community cannot leave Haiti to face this unprecedented challenge alone. Ireland fully supports the call by the Secretary-General for urgent support to the Haitian National Police following the request of the Haitian government. We are ready to work with colleagues on a draft resolution on security support in the coming days. Ireland also remains actively engaged with fellow Council members to create a sanctions regime aimed specifically at these groups. Secondly, Mr. President, Ireland is deeply concerned by the confirmation that for the first time, thousands of people in Haiti are facing IPC5, catastrophic levels of hunger. It is clear in reports shared from across Haiti that conflict-induced hunger is killing people. Rural families, urban communities under siege, and the overpopulated prison population are dying of hunger, without water, and denied medical care. Rapidly increasing numbers of lives are lost to cholera. These are preventable tragedies. They result from blockades, violence, and the destruction of humanitarian aid. They compound Haiti's existing vulnerabilities resulting from climate shocks and natural disasters. Ireland strongly condemns the denial of and interference with life-saving humanitarian aid. Humanitarian workers must never be targets. Access to vulnerable populations must be granted or further lives will be lost. Thirdly, Mr. President, 3 weeks ago, when this Council last met on Haiti, the elements of negotiated political settlement seemed possible. Agreement seemed to be just around the corner. Yet today we are no closer to a solution than in September. Ireland remains deeply concerned at the lack of progress on this political track. We urge all stakeholders to place other interests aside and to agree a shared way forward for the sake of the Haitian people. Ireland continues to hope that even in these dark, dark days, the political will can be found to make this vital step. There can be no security, no stability in Haiti without functioning institutions and without a sustainable, inclusive political solution owned and led by the Haitian people. The people of Haiti simply cannot bear anymore. This spiral of chaos has to end, and all relative actors in Haiti must assume their responsibility to return stability to that country and to its people. The international community and this Council must respond to the calls for urgent action. There is simply no time to lose. Thank you, Mr. President. Je remercie le représentant de l'Irlande de sa déclaration. Je donne maintenant la parole au représentant de l'Inde. Thank you, Mr. President. I also thank Special Representative of the Secretary General for her remarks. I also welcome the presence of Foreign Minister of Haiti, Foreign Minister of Dominican Republic, and Permanent Representative of Belize in today's meeting. I also thank Permanent Observer for the International Organization of the Francophonie for participating in the meeting. At our last meeting on Haiti 3 weeks ago, we had expressed our concern over the political and security situation, which has remained precarious. It is deeply troubling that there have been no signs of improvement since then. The political impasse is further compounded by economic stagnation and a troubling humanitarian situation. A recent outbreak of cholera threatens to make an already dire situation worse. The persisting gang-related violence, kidnappings, including in the capital Port-au-Prince, has further compounded to insecurity. UN programs are on hold due to roadblocks, demonstrations, and limited access to fuel. We are also closely monitoring the situation concerning Indian citizens currently in violence-affected areas in Haiti from our embassy in the Dominican Republic. Mr. President, we have noted the letter from the Haitian authorities requesting for immediate deployment of an international specialized force to address the security and humanitarian crisis, including the cholera outbreak. We have also noted the response by the UN Secretary General, who in a statement issued on the same day urged the international community, including the members of the Council, to consider the request by the Haitian government as a matter of urgency.
We continue to believe that the security solutions for Haiti to be sustainable must be Haitian-owned and Haitian-led. Capacity building for the Haitian National Police must remain a priority. In July, this Council had unanimously adopted Security Council Resolution 2645, renewing the mandate of BINU for one more year. At that time, we had worked with other delegations to suggest a rise in the number of police and correction units. We are now working with other council members to address the issue of gang violence, which in turn is exacerbating every other problem faced by the Haitians. We continue to believe that no solutions to the political, socio-economic, and security crisis will emerge without the direct involvement of the Haitian stakeholders and the support of neighbors. We therefore welcome the engagement of the regional partners, CARICOM, and Haiti's neighbor, the Dominican Republic, on issues of immediate concern, including capacity building initiatives for the Haitian National Police and controlling the flow of small and light arms into Haiti. Mr. President, India firmly believes in the need for sustained effort by Haiti and its international partners, including this Council, to reverse the current situation. We have had a long-standing relations with Haiti and its people. In the past, we have contributed to capacity building and training initiatives in Haiti. We stand ready to do so again in our collective quest to help our Haitian brothers and sisters in their hour of need. I thank you. Je remercie le représentant de l'Inde de sa déclaration. Je donne maintenant la parole au représentant du Brésil. Thank you, Mr. President. Mr. President, I would like to thank SRSG, Hélène Lalime, for her comprehensive report. I also recognize the presence of Mr. Jean-Victor Geneus, Minister of Foreign Affairs and Worship of Haiti, Mr. Roberto Alvarez Gil, Minister for Foreign Affairs of the Dominican Republic, the Permanent Representative of Belize, and the Permanent Observer for the International Organization of the Francophonie. Less than 1 month ago, on September 26th, we had comprehensive briefings on the situation of Haiti, with the participation also of UNODC and WFP. During the meeting, we were once again informed of the calamitous situation in the country, aggravated by the cutoff of fuel supply in Port-au-Prince due to criminal activity, which poses far-reaching humanitarian consequences for Haiti. We are concerned that the situation risks further deterioration. On the political front, talks have not advanced, frustrating the expectation that an agreement between the main political groups was close to being announced. To make matters even worse, the current outbreak of cholera in Haiti, if not rapidly controlled, risks taking many more lives. The Council must act in order to help the Haitian government regain control of the situation and avoid further escalation. During the negotiation of Resolution 2645, which renewed BINU's mandate, a fruitful dialogue was established among the members of this Council. As a consequence, today we are working on a new resolution that will implement provisions foreseen in Resolution 2645, particularly on prohibiting the transfer of small arms, light weapons, and ammunition to non-state actors in Haiti, and on imposing measures such as an asset freeze and a travel ban against those engaging in or supporting gang violence. As we further negotiate the new resolution, Brazil wants to make sure that such measures, if adopted, do not have adverse humanitarian consequences for the civilian population. Developing appropriate listing criteria, conditions, and mechanisms for lifting the sanctions, humanitarian exemptions, and carve-outs are essential for the effectiveness of this new sanctions regime. We also look forward to looking at the second draft resolution announced today by the pen holders. Mr. President, we took note of the options conveyed by the Secretary General in his 9 October letter to increase the security in Haiti. We also took note of the appeal by the Haitian government to receive a specialized armed force
to help control the humanitarian crisis in the country. We must all examine how to best assist Haiti. Brazil has a long-standing contribution to peace, development, and stability in Haiti and continues committed to supporting its people. Brazil shares the view that besides security measures, socio-economic progress in Haiti is key in addressing this crisis in an effective and sustainable way. In such a sense, we reiterate our opinion that Haiti could further benefit from participating in the PBC, so as to discuss ways to strengthen its institutions and exchange ideas on successful experiences of other countries facing similar economic and political challenges. As a long-standing partner, we are glad that two of the most important Brazilian cooperation projects in Haiti will be concluded in 2022. By means of bilateral cooperation, 3 hospitals are already functioning and represent an important contribution to the Haitian health system. And a professional training center will soon be inaugurated in the city of Lecai. Until the end of the year, Brazil will also donate $650,000 to the fund created for the reconstruction of the southern peninsula of Haiti, severely hit by an earthquake in 2021. Mr. President, we exhort once again all Haitian political actors to constructively engage in the current dialogue and urgently agree on a political way forward. A Haitian-led solution to the crisis is central to curb violence, allow for the resumption of the normal functioning of Haitian institutions, and pave the way for free and fair elections as soon as the security situation permits. In closing, I would like to stress Brazil remains committed to Haiti and to the Haitian people. I thank you, Mr. President. Je remercie le représentant du Brésil de sa déclaration. Je donne maintenant la parole au représentant du Kenya. Thank you, Mr. President. I have the honor to deliver this statement on behalf of the A3, namely Gabon, Ghana, and Kenya. We thank SRSG Helen Lalim for her briefing. We also welcome the participation of His Excellency Mr. Jean-Victor Genou, the Foreign Minister of Haiti, His Excellency Roberto Gil, Minister for Foreign Affairs of the Dominican Republic, and the Permanent Representative of Belize, plus Her Excellency Ms. Ifigenia Conteleontos, the Permanent Observer for the International Organization of Francophonie to the UN. Mr. President, we, the African members of the Security Council, have every reason to be extremely unsettled by the situation in Haiti. Witnessing the widespread lack of security, the growing deterioration of the humanitarian and public health situation, and the lack of political cohesion, we recognize historical and global causal factors that we have also suffered from. Since our last meeting, the situation has not improved. It has sadly worsened. We again reiterate our call for action that is supported and is accepted by Haitian-led and owned political, humanitarian, and security initiatives. We therefore urge Haiti's government, political class, and civil society to deliver mediating starting points on a process that will overcome the political impasse, address insecurity, begin the recovery of the rule of law, deliver humanitarian aid, and offer economic relief. Dialogue must, at a minimum, reach a basis of an agreed common approach to deliver political reforms that include a constitutional basis and then free and fair democratic elections. All attempts should be made to make the dialogue inclusive, particularly by ensuring that it has strong participation by women and youth. All stakeholders need to respond to the urgency of the situation. Lack of agreement on a way forward risks the security and humanitarian situation sliding out of control with dire costs to the people of Haiti, and particularly the most vulnerable.
It makes it more difficult for even the most well-intended external actors from offering the immediate relief that millions of Haitians need desperately. The people of Haiti do not have to walk alone. We encourage them to take advantage of the instruments available to them through regional organizations, particularly CARICOM. We therefore welcome in this regard the commitment for support made by the 43rd regular meeting of the Conference of Heads of Government of the Caribbean Community held from the 3rd to the 5th July in Suriname. We urge the African Union and African states to work with CARICOM in support of Haiti. Mr. President, the A3 is exceedingly troubled by the surge in violence and the impunity being shown by armed gangs. We commend the bravery and dedicated efforts by the Haitian National Police to address the situation. But amidst insurmountable odds, gang violence, sexual and gender-based violence, and kidnappings have all continued unabated. We strongly condemn all actors who are blocking the movement of food and fuel and in any way impeding trade and humanitarian access, leading to severe shortages in food supplies, access to water, electricity, and other essential public services. If this situation continues, what is already an emergency will further worsen. The A3 therefore welcomes the request by the government of Haiti for international support to counter the armed gangs and restore normalcy. We also welcome the Secretary General's timely letter detailing the options available to support this request. We therefore reiterate our call for urgent international support to counter gang violence as well as to strengthen the capacity of the Haitian National Police. We recognize Haiti's difficult and tragic experience with external intervention. We urge the international community to take this into account in making any offers for involvement. All efforts on behalf of Haiti should be sensitive about the need to ensure trust and to further, in a transparent manner, the security and humanitarian well-being of the people. Mr. President, aware of the contribution of illicit arms to worsening insecurity, the A3 welcomes the finalization of the National Action Plan to implement the CARICOM roadmap on the illicit proliferation of firearms and ammunition. We call upon the UN system and the international community to support national authorities in implementing the action plan. We also support efforts by member states and the international community to block the flow of weapons to the gangs and any associated parties. This should, however, not be done in a way that impedes the efforts of the police to enforce law and order. We encourage the actions already initiated by UNODC, in particular through police training, to assist the Haitian authorities in border management, stopping the illegal trafficking in arms and illicit drugs, and to counter organized crimes, as well as to strengthen the state's capacity in the collection of public revenues. We urge the Security Council and member states to act not only against the gangs, but also their sponsors and facilitators. To do this requires a clear process of investigation and reporting that needs to be established urgently. The A3 deplores the persistent human rights violations against the vulnerable people. In particular, we regret the inability to enforce pending warrants for prominent individuals credibly linked to these violations. It is crucial to secure justice for all victims of atrocities. To cut off the flow of weapons and financing to the gangs and to ensure accountability for human rights violations, we support the proposed sanctions resolution as an important step. Of critical importance is the need to resuscitate the entire criminal justice system. We call for urgent support for Haiti to carry out comprehensive justice sector reforms aimed at addressing prolonged pretrial detentions, the establishment of legal aid offices, the expediting of court cases, and the establishment of functioning court registries. Mr. President, we note from the lessons of history that peace and development are inseparable. The A3 reiterates that efforts to address the political and security situation must be accompanied by the rollout of a comprehensive social and economic program.
In this regard, the commitment of the International Monetary Fund must pursue this objective. We are disturbed by the inhumane, large-scale deportations witnessed in recent weeks and months of Haitians in search of safety. We urge the strict observation of international human rights and refugee laws by all neighboring and nearby states. We call on Haitians to rally around a common ideal of rebuilding their country. The A3 once again reaffirms its support for the work of the UN Integrated Office in Haiti. Its role in assisting Haiti to navigate its multiple crises is critical. We therefore continue to urge its further strengthening in order to provide the support that is commensurate with Haiti's needs. In conclusion, the A3 stands in solidarity with Haiti. We will continue to do our utmost to listen to the people of Haiti and to act in their interest during this moment of extreme peril. Thank you. Je remercie le représentant du Kenya de sa déclaration. Je donne maintenant la parole au représentant de l'Albanie. Merci, Monsieur le Président. Mr. President, I thank SRSG Lalim for her report and insights on the deteriorating situation in Haiti, and we welcome her suggestions and recommendations. I also welcome the participation of Minister Jeunesse of Haiti and Minister Gilles of the Dominican Republic, as well as the participation of La Francophonie and Belize at this meeting. The situation is desperate and hardly needs any comment. Therefore, I will limit my statement to a few key remarks. First, the contrast couldn't be more hurting. Haiti, the first Black Republic, is nowadays the poorest nation in the Americas and is facing an acute political, economic, security and health crisis, which has paralyzed the country and sparked a breakdown of law and order. As it was amply highlighted, almost everything in the country seems to be on a standstill, except for one: gang violence and lawlessness. Gangs own the street. They have broken down the law, making their own prevail. They have paralyzed normal life, are preventing economic activity, including the distribution of diesel and petrol, making transport to halt, with result widespread looting and shootouts becoming increasingly common. Gangs are now getting together and are dictating their terms to the political actors. It is a symptom of their power, but also a symptom of what is coming if the situation is not immediately and properly addressed and reversed. When nearly half of Haiti's population is experiencing high levels of acute food insecurity, when thousands of citizens at the capital are suffering famine conditions, when all safeguards to prevent human rights violations and widespread abuse have been put down, when the state authority is nowhere, the situation has reached to the breaking point. People are right to ask, where is the state? Where is the political class? Who is behind the wheel? This dire situation will only get worse if some degree of security and rule of law is not immediately restored. Fight against gangs and their brutal violence, their criminal activity, their corruption, smuggling and trafficking of weapons should be the top priority. It is a first and a must. Otherwise, gangs will only rise and their suffocating power with metastatic grip will only increase. The security material help provided by the US and Canada is a most welcome move. As if this were not enough, this complex situation has enabled an outbreak of cholera, bringing back painful memories. Lack of fuel has forced the hospitals and health centers to cut services. Water delivery companies are shut down and creating conditions for an exponential increase of the disease across the country. It is therefore paramount to create a humanitarian corridor to allow fuel to reach the main hospitals and other cholera response centers and limit its spreading. Among other crimes committed, armed gangs have used rape, including collective rapes and other forms of sexual violence, to instill fear, punish, subjugate, and inflict pain to local populations with the ultimate goal of expanding their influence. You don't want to be a girl or a woman today in Haiti. This is the direct consequence of widespread impunity and ease of access to high-caliber weapons and ammunition trafficked from abroad. It must be reversed for life to have a meaning and future a prospect.
In this respect, support for the UNODC action on the ground is paramount. Colleagues, Haiti needs help. It needs it now and should come in order of priority. We support the two draft resolutions proposed by the US and Mexico and are in favor of sanctioning those responsible, those who are strangulating an entire country and its population. We also fully support a strong and robust security mandate in order to provide authorities and law enforcement bodies with the necessary means to guarantee safe and adequate conditions of life. But let's be clear, it would be illusory to believe that solutions can only come from outside. The political class of Haiti should get its acts together, leave aside their vested interest or any other interest, but the one and the only one the country needs and that its desperate people hope for. Political actors cannot be bystanders of a house in fire. They should be the first actors to take it out. Only this may help bring back normality in order to tackle other major issues and create, at the appropriate time, the basis for elections to happen. We stand with Haiti and the Haitian people, and the best way for us, for all of us, to show it is to act with urgency in considering the government's request for support by a united council. And I thank you. Je remercie le représentant de l'Albanie de sa déclaration. Je donne maintenant la parole à la représentante de la Norvège. Thank you, President. I thank SRG Lalim for the briefing. And I also welcome the Foreign Minister of Haiti and Dominican Republic, as well as the representative of Belize and the Francophonie to this meeting. Norway welcomed that this meeting was brought forward to today. The situation in Haiti is alarming. We are appalled by the reported levels of violence, including widespread sexual and gender-based violence, as reported by the BNU and OHCHR report published just this Friday. It is also reported that many children have been killed or injured in crossfire, even while in their homes or schools. And boys and girls are being coerced to engage in gang activity. The population, especially children, in Haiti must be protected, and impunity for violation and abuses of human rights must end. We note the request of the government of Haiti for a special armed force to address the acute security crisis, and we welcome today's discussion on how we can best support Haiti's national police in improving the security situation. President, we commend the UN and humanitarian workers' tireless effort in Haiti during this difficult period. Their work is critical, particularly with the worrying resurgence of cholera. Swift action must be taken now to stop its spread. But this cannot happen if it remains impossible to reach areas in need with basic services like clean water. We reiterate the need for humanitarians to be granted access, their freedom of movement ensured, and for their supplies to be respected. President, with food security on the rise, we strongly condemn the looting of World Food Programme warehouses. This severely diminishes critical provisions. Civilians should not have to bear the brunt of criminality, and yet that is what we are seeing every day. Political compromises must be found to forge reconciliation and a path towards election. The only solution for Haiti is one created by Haitians themselves. Steps must be taken to restore order and trust for the sake of the Haitian people. President, Norway believes sanctions, as proposed by US and Mexico, can be an important tool to address violence committed by armed groups and criminal networks. It is important that the efficiency of such a sanction regime that includes safeguards for due process. The Security Council should have a clear view on how to deal with this issue going forward. One option is to look to existing processes, such as the Office of the Ombudsperson. I thank you.
Je remercie la représentante de la Norvège de sa déclaration. Je donne maintenant la parole au représentant du Royaume-Uni. Thank you, President. And thank you to SRSG Lalim for her briefing, a sobering briefing this afternoon. I recognise the presence of the representatives of Haiti, the Dominican Republic, Belize, and the Francophonie at the Council. And let me make 3 points today on behalf of the United Kingdom. First, we remain deeply concerned with the deterioration of the humanitarian situation within Haiti. Armed gangs blockading roads and restricting the transport of fuel throughout the country. As a result, medical services are unable to reach those people most in need, including those affected by the outbreaks of cholera which have exacerbated the misery of the Haitian people. Fuel must be able to reach hospitals, and routes into hospitals must be cleared so those affected can reach them. Perpetrators of gang violence must be held to account and denied the capacity to spread further instability and suffering. In this regard, we welcome the sanctions resolution proposed by the US and Mexico as a positive contribution to the security and stability of Haiti. Second, Mr. President, we acknowledge the Haitian government's urgent request for international support in tackling the current security situation. We welcome further Council discussion on the authorization of an international security assistance mission as proposed by the Secretary-General. Led by Haitian needs, the international community should help restore effective governance and combat endemic gang violence. International efforts should also support an environment in which free and fair elections can be held as soon as possible. Third, the United Kingdom offers its full support to the UN Integrated Office in Haiti, who continue to operate in deeply challenging circumstances. BINU has provided invaluable assistance to the Haitian government over the course of its mandate. It will play a key role in creating the space for political stakeholders to agree a solution that restores security and stability for the Haitian people. Thank you. Je remercie le représentant du Royaume-Uni de sa déclaration. Je donne maintenant la parole à la représentante des Émirats arabes unis. السيد الرئيس Mr. President, أود بداية أن أشكر السيدة هيلين لاليم على إحاطتها الشاملة وعلى جهودها في هايتي ونرحب بمشاركة وزيري خارجية هايتي وجمهورية الدومينيكان وبممثلي بليز والمنظمة الدولية للفرنكوفونية في جلسة اليوم. السيد الرئيس، نعرب عن إدانتنا الشديدة للارتفاع الخطير في مستويات العنف الذي يستهدف المدنيين في هايتي جراء استمرار سيطرة العصابات على الأحياء والبنية التحتية الحيوية في البلاد وما يرافق ذلك من حالات قتل واختطاف وتجنيد للأطفال. وكذلك ندين وبأشد العبارات العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس واستغلاله لترهيب السكان وإذلالهم والتحكم بهم. وتقتضي جميع هذه التطورات التأكيد مجددا على الحاجة الماسة لإنهاء العنف وتهدئة الأوضاع، وعليه نرحب بجهود الحكومة لإيجاد حلول عاجلة للتصدي للعنف وانعدام الأمن، وكذلك بالمبادرات الوطنية والإقليمية والدولية التي تهدف إلى تطوير استراتيجيات لبناء قدرات المؤسسات الوطنية لمكافحة الفساد وتمكين الدولة بحيث تكون قادرة على تعزيز تواجدها في نطاق أوسع خاصة على المدى البعيد. ونتطلع بدورنا إلى مناقشة الخيارات التي طرحها الأمين العام في رسالته الأخيرة والعمل معا في هذا المجلس بما في ذلك مع حاملي القلم من خلال مشروعي قرار مجلس الأمن لدعم الشعب الهايتي في هذه المرحلة الحرجة. السيد الرئيس، تتفاقم التحديات الاجتماعية والاقتصادية المعقدة التي تواجهها هايتي
في ظل التقارير الأخيرة التي تفيد بتفشي وباء الكوليرا مجددا مع وجود انعدام حاد في الأمن الغذائي وشح كبير في المياه وذلك بالتزامن مع إغلاق محطات الوقود خاصة المحطة الرئيسية. لذا لا يجب أن نترك هذه الأوضاع على حالها وإلا انتهينا بأزمة صحية أخرى خطيرة. وندين في هذا السياق عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية إلى المحتاجين ونهب مرافقها الحيوية. ونؤكد هنا على ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن وفوري ودون عوائق للتخفيف من معاناة السكان الأكثر ضعفاً في هايتي. ويجب أن تظل هذه المسألة قيد النظر خلال مناقشاتنا الحالية حول تدابير العقوبات لتجنب الأضرار غير المقصودة التي قد تطال الجهود الإنسانية في هايتي. وأخيراً لا يمكن بلورة إجابة مستدامة للأزمات الاقتصادية والإنسانية والأمنية في هايتي دون إيجاد حل سياسي بقيادة هايتي وملكيتها. ونشير في هذا السياق إلى المستجدات التي وافقنا بها الحكومة بشأن المسار السياسي وندعو جميع الأطراف المعنية للانخراط بحسنية للتوصل إلى تسوية سياسية مع استمرار دعم مكتب يونو والدور الهام الذي يطلع به في هذا الصدد. ولضمان استدامة جميع الجهود يجب أن يكون الحوار الوطني شامل بما في ذلك عبر المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة وإدماج الشباب لخلق بيئة معاتية لإجراء انتخابات سلمية متى ما سمحت الأوضاع الأمنية بذلك، حيث تستغل العصابات تأخر الوصول إلى حل سياسي لمواصلة عنفها المتصاعد. وفي الختام تؤكد دولة الإمارات على أنها ستشارك بشكل بناء في المناقشات الجارية حول السبل ردع الجماعات المسلحة في هايتي بما في ذلك عبر تدابير العقوبات التي يتم النظر فيها حاليا. ونؤكد مجددا تقديرنا لجهود مكتب الأمم المتحدة المتكامل وجميع موظفي الأمم المتحدة في هايتي كما تجدد دولة الإمارات تضامنها مع شعب هايتي في محنته. شكرا سيد الرئيس. Je remercie la représentante des Émirats arabes unis de sa déclaration. Je donne maintenant la parole au représentant de la Chine. Mr. President, 我感谢Lalim 特别代表 I 所 thank 做的通报， SRSG Lalim for her briefing. 欢迎海地外长 I welcome the 多米 presence 尼加外 of 长 the foreign ministers from 和其他代 Haiti, 表 Dominican 出席今 Republic, 天的会议。 and other representatives to today's 朱 meeting. 先生， Mr. President, 联合国秘书长上周提 the 交的报 Secretary 告 General's report 和拉 submitted 里 last 姆 week 特别代表刚才 and 的介 today's 绍表 briefing 明， by the Special 海地正 Representative 经历 both 前所 painted a 未 picture 有的危机 of，an unprecedented crisis in Haiti. 复杂、 This 混 level 乱 of 和 the 困 level 难 of 程度 chaos, 可能 complexities, 超 and 出 difficulties 我们的想 may 象。 very well exceed our imagination. 中方对海地人道 China 形势 feels 不断恶 deeply 化， about the 近期又爆 worsening 发霍乱 humanitarian 疫情， situation 深感 and the 痛 recent 惜。 outbreak of cholera in Haiti. 对黑帮肆无忌 We 惮残 express 害 our 平民， profound 而 concern 海地政府 over 却 the 无能为 inability 力， and 无 inaction 所 of 作 the 为， government, 深 while 表 gang 关切。 violence is meted out towards 对 civilians 当 with 前乱局 impunity. 给海地 We 人民， express our deep 特别 sympathy 是妇 to 女、 the Haitian 儿 people, 童带 especially 来 women 的 and 深重 children, 苦 for 难， their dire misery 深 caused 表 by 同 the 情。 current chaos. 海地政党无 The 视民 political 间疾苦， parties in Haiti, 这个 turning 时 a 候还在 blind 为 eye 党 to 派 their 私 people's 利而争斗 suffering, 不休， are still finding themselves 令人 busy with 极度 fighting 失望。 over party and personal interests. 海地 This 各党 is 派 beyond 应体现 disappointing. 责任和担 All 当， Haitian 加 political 强对话沟 parties 通， and factions should have 尽 a 快就 sense of 国家政治 responsibility 架 and 构 duty 和过渡期 by 安排 strengthening dialogue 达 and 成 coming 共识， together to reach an agreement 打破 on the 政治僵 political 局， architecture 恢 and 复 a transitional 宪政秩 arrangement 序。 which will help break the current political impasse 两 and 海办要 restore 采 the 取切实行 constitutional 动， order. 敦 BNU 促 must 并 take 推 concrete 动海地 actions 各党 to 派 urge and 各团体 promote Haitian 通 political 过对 parties 话 and 协商 groups to 弥 bridge 合 their 分歧， differences through 制 dialogue 定 and 政治进程 consultation 路线图。 and come up with a roadmap for the 我 political 们欢迎 process. 加共体国家 We 表示 welcome the 愿意 expressed 协助 readiness 推动 by 海地政治 CARICOM 进程， members to 帮助 facilitate the 海地 Haitian political 尽快 process and 走 help 出 the 政 country 治僵局。 emerge from the political stalemate as soon as possible. 诸位先生， Mr. President, 铲除海地 rooting 黑 out 帮 the 祸患 scourge of gang 是改 violence 善海 is 地 both 当 an 前 entry 局势的 point 切入点 for，any improvement in the 也是 current 从根本上 situation 解决 and a 海地问 prerequisite 题的 for a 前提 solution。in the country.
安理会成员和秘 Council 书长 members 对 and 此 the 有明 Secretary 确的 General 认 have 识 a clear 和强烈的 understanding 共识。 and a strong consensus on this. 安理会今年7月通过 Resolution 第2645号决议， 2645 adopted by the Council this 表 past 示准 July 备对海地 indicated 黑帮 that 分 the 子 Council was 及其 ready 支 to 持 take 者 mandatory 采取 actions 强制 against 措 the gang 施。 members and their supporters. 海地问题的主笔国 The Haitian 美国、 penholders, 墨 the 西 United 哥 States and Mexico, 上周散发了 circulated 针对 last 海地 week 黑 a 帮 draft 实施制 resolution 裁的 on 安 imposing 理会 sanctions 决议 on 草 criminal 案， gangs, 我们对此表示赞 to 赏。 which we express our appreciation. 中方支持安理会 China 对 supports 海地黑帮分子 targeted 及其 sanctions, 支持者 including 实施 travel 旅 ban, 行禁令、 asset freeze, 资 and 产 arms 冻结、 embargo, among 武 others, 器 on 禁 gang 运 members 等 and 定 their 向制裁 supporters. 措施。希望这些措 We 施 hope that these 有 measures 力 will be 有 robust 效， and effective, 为震慑 and that 黑 they 帮 will 势力 make a true 打 difference 击 in 暴力犯 deterring 罪 gang violence, 阻断 cracking 黑 down 帮 on 资 violent 金和武器 crimes, 来源 and cutting off the 切 supply 实 of 发挥 funding 作用。 and weapons to criminal gangs. 我们期待执笔 We 国 expect 能充 that the 分听取 penholders will 并 hear 吸纳 us 安理会 member 成员 states 意见， out and take on 不 board 断完 our 善决议 views, 草案， continuously improve the 细化 draft, 各项规定， fine-tune all the provisions 确保 with 制 a 裁机 view 制 to 设计 ensuring 严 that 密 the，design of the 切中要 sanctions 害， is rigorous and 以 can 防 get 止 to 黑 the 帮利用 crux of 潜 the 在漏洞规避 problem. 制 We 裁， must prevent gang members 避 from 免 using 措 potential 施在 loopholes 执 to 行过 evade 程中 sanctions on the one 浮在 hand, 表面， and on the other 流于 avoid 形 a 式， situation 不 where 能发挥 implementation 实 is 效。 only skin deep and becomes a mere formality with no real effect. 主席先生， Mr. President, 秘书长近期 the 提出的 recent 支持 proposal 海 by the 地 Secretary 改善 General 安 on 全状况 supporting 的建议 Haiti's improvement 值 of 得 its 认 security 真研究。 situation deserves to be 中方 studied 愿就此 carefully, 同有关各 and 方 China 深 is 入 ready to 交 have 换 an 意见。 in-depth exchange of views with others. 我们注意到， We have 海地总理 taken 日 note 前 of the 呼吁 recent 国 call 际社会 by the 向海 Haitian 地 Prime 派 Minister 遣 for a 特别部队。 specialized force to be sent to Haiti. 我们也注意到， We have also 海地 taken 的一些 note 政党 of 和 the 团体 immediate 随 opposition 即公开 from 表示 some political parties 反 and 对 groups 外 to the 国武装力 presence 量 of a foreign 进入 armed 海地。 force in Haiti. 在海地政府 At a 缺 time 乏合 when the 法性、 Haitian government lacks 无法 legitimacy 有效 and 施 is 政的情 unable 况 to 下， govern, 向海地 will 派出 sending 快 such a 速 rapid 行动部 action 队， force to Haiti receive 是 the 否能获得 understanding, 海地各界 support, 的 and 理解、 cooperation from the 支 parties 持 in 和 Haiti? 配合？是否会面 Or 临 will 当 it 地民 face 众的抵触， resistance or 甚 even 至暴 trigger 力对 violent 抗？ confrontation from the population? 这些因素需要我 These are 们 the 统 things 筹考 we 虑， need to 慎 consider 重对待。 in an integrated manner and treat with caution. 自上个世纪90年代 Since the 起， 1990s, 联合国 the 先后 United 在海地 Nations 部署 has 过 deployed in 联 a 海特 successive 派团、 manner missions 联海 including 支柱 MISIV, 团、 UNSMI, 联海过渡 MUNISTAR, 团、联 MINUJUS, 海民警团、联海稳定团、 now 联海司法支柱团， the 直至现在 and 的 now 联海综合办公室。 the mission BINU. 可惜，这些 Sadly, 努力都没 none 有 of 实 these 现预 missions 期目 achieved 标。 their intended objective. 联合国在海地30 UN's 年的实 practice 践 in 表 Haiti 明， over the past 30 外 years 部植 has 入的 proven 快 that 速解 rapid 决方案 solution inserted 往往只能 from 产 the 生临 outside 时效果， will only produce 无法 temporary 长期 results 有效。 with no long-lasting effect. 没有海地各界 Without 的 a 强 strong 烈愿望 desire, 与 a 齐心 sense 协力， of common purpose, 外界的呼 and 吁与努 collaborations 力 from all 终 sectors 究 of the Haitian 无济于 society, 事。 advocacy and the efforts from the outside 毕竟， will not be of 解 much 决 help 海 in 地 the 问 end. 题的钥 The 匙 key, after 掌 all, 握在 to 海地 resolving 人 the 民 Haitian 自己手 issue is 里。 in the hands of the Haitian people themselves. 国际社会 The 要从 international 长远出 community 发， should 支 proceed 持 from 海 a 地人 long-term 民 view by 针对 supporting 海地 Haitian 的 people 独特情况， in searching a 找 comprehensive, 到 homegrown 根植于 solution 海地的 based 全 on 面 their own 解决方案。 unique situation. 谢谢主席。 Thank you, Mr. President. Je remercie le représentant de la Chine I de thank the sa representative déclaration. of China for Je his donne maintenant la statement, and I parole au now give the représentant de floor la to the Fédération de representative of Russie. the Russian Federation. Спасибо, господин
председатель. Mr. President. Благодарим госпожу Would like Хелен to Лалиме thank за Ms. брифинг. Helen Lalime for Приветствуем the участие в briefing заседании and министров welcome иностранных дел Гаити и participation Доминиканской of Республики. the Minister for Foreign Affairs of Haiti and Dominican К сожалению, в Republic and течение our 3 meeting. недель с момента Unfortunately, предыдущего over the заседания 3 Совета weeks по since Гаити, we met ситуация в previously стране on развивалась Haiti, по the худшему situation сценарию. in the country followed the worst possible Топливный scenario. терминал The fuel и ряд других terminal портовых and a number объектов в of Порто-Пренсе не other port контролируются властями. facilities are not under the government Это control. обострило и без And this того кризисное compounded an политическое, already социально-экономическое и critical гуманитарное situation in the положение political, в Гаити. socio-economic and humanitarian area in Haiti. Насколько мы знаем, As far as преступные we группировки know, препятствуют the выезду из criminal столицы, gangs что prevent ограничивает people передвижение leaving людей, the capital. This лишает их restricts the возможности circulation of получать people базовые and товары и impedes услуги. them in their access to basic goods and В services. стране The практически country тотальный is дефицит experiencing от basically a медикаментов total до shortage продовольствия и воды. of anything from medicines to food На and улицах water. Порто-Пренса и других In the городов streets царит of Port-au-Prince насилие и and other беззаконие. towns, violence and lawlessness reign. Наблюдаемый в настоящее время What паралич we всей are институциональной witnessing today, системы the paralysis
управления that is of the сводит на entire нет все institutional усилия по system of выправлению governance ситуации в других nullifies сферах. all of the efforts to rectify the Ко situation in всем other бедам, areas. которые вынужден And in выносить addition to гаитянский all народ, of the добавилась woes of еще и the вспышка Haitian холеры. people, there is also an outbreak of cholera that needs to be added. Разумеется, все эти And of проблемы course, all of взаимосвязаны these и не issues are имеют простого interlinked решения. and do not have a simple Их solution. корень в The root стагнации cause политпроцесса. lies in the stagnating political process. В этой связи In не this видим regard, we альтернатив see no возвращению ситуации в alternative Гаити to в returning the конституционное Haiti русло situation in the путем constitutional диалога с order участием through широких слоев dialogue with the гаитянского общества, participation of broad проведение strata выборов of the и Haitian необходимых реформ. society, conducting elections and Как отмечено в reforms. докладе As noted Генсекретаря, in the Secretary необходимым General's условием для report, and улучшения necessary безопасности в precondition стране to improve является the именно security situation in the урегулирование country is политического exactly кризиса. that, resolving the political crisis. Приняли также к We сведению also доклад took правительства note of Гаити the о report ходе by the government of национального Haiti диалога. about the national dialogue Отмечаем process. позитивную We роль note the Объединенного positive role представительства played ООН by в the его United Nations продвижении. Integrated Office in moving that Понимаем, forward. что We проблемы в understand that переговорном the процессе во problems многом in the связаны с обострением negotiating ситуации с process are безопасностью и linked with a беззаконием. worsening situation with Тем не менее, insecurity and призываем все lawlessness. стороны Nonetheless, отбросить we call конъюнктурные upon разногласия all и продолжить parties to give переговоры. up their differences of the moment and to Как верно continue отмечено в negotiations. документе властей, As stated гуманитарный in the кризис в government's стране document, the должен послужить humanitarian стимулом crisis in the country для needs to осознания become всеми an игроками incentive for необходимости all ставить на players первое to место интересы understand общества. that the interests of the society need to become the highest priority. Уважаемые коллеги, Distinguished colleagues, на общей ситуации в стране, the general безусловно, situation of сказывается the и country то, is, of что course, гаитяне impacted by пока the так fact и не that the дождались Haitians have открытого и not полного yet been расследования able to убийства see the президента open and Моизе. full investigation of the murder Более of года President спустя Moise. этой ужасной More than трагедии, a которая year after потрясла this terrible Гаити и в tragedy, which значительной shook степени стала Haiti триггером and сегодняшнего to a кризиса, large degree became the trigger of обществу the не current предъявлено crisis, the никаких society вызывающих has доверие not версий, been shown объясняющих any участие, в том kind of a числе в этом reliable преступлении, version граждан which would иностранных explain also держав. the participation in this crime of the nationals of foreign В этом countries. контексте подчеркиваем, что In this внешнее context, we would вмешательство в like to политические underscore процессы that Гаити, external interference in the подчинение political этой страны processes in амбициям Haiti, известных региональных игроков, subsuming those countries' рассматривающих interests to американский the континент как interests свой of внутренний двор, well-known недопустимо. regional players who view the American continent as their backyard is Господин unacceptable. Mr. Параллельно с President, разрешением in политических проблем parallel with необходимо resolving the укреплять political потенциал problems, what гаитянской needs to национальной happen is to полиции strengthen the и potential of решать the Haitian насущный National вопрос с Police обеспечением and also доступа to к объектам tackle критической the инфраструктуры. acute issue of access to critical infrastructure Понимаем, что facilities. самостоятельно силам We do правопорядка understand страны с этим that не on their справиться. own law enforcement will not be able to Мы do that. рассмотрели We представленные генсекретарем опции considered реагирования the со стороны options by the международного Secretary сообщества General на on how the обращение international премьер-министра community Гаити can Анри. react to the appeal launched by the Prime Обратили Minister внимание Henry. также на We различные also мнения на этот noted that счет there are внутри varying гаитянского opinions on общества. this within the Haitian society. Многие оппозиционно Many настроенные группы opposition призывают не groups допустить call for иностранной not интервенции, allowing a foreign справедливо ссылаясь intervention, в том and they're числе rightly на, referring мягко говоря, не also самый to успешный put опыт it mildly, внешнего not a вмешательства very подобного successful рода в дела experience with страны. external interference in the affairs of the Призываем country. принять во внимание такие We мнения issue a и call to тщательно take взвесить these все opinions into последствия account ввода and to зарубежных carefully weigh контингентов, all of the международных и consequences of региональных bringing форматов foreign на остров. contingents within international or regional Господин formats into председатель, Haiti. Mr. President, не разделяем we стремление do неформальных not кураторов share досье the desire of the pen смешивать holders вопросы to lump разблокировки together объектов the портовой issues of инфраструктуры unblocking Гаити port и введение infrastructure санкционного in Haitian режима issues в with отношении этой the страны. issue of introducing a sanctions regime against the country. Не можем поддержать We cannot попытки support по-быстрому the attempts пропихнуть to санкционную quickly резолюцию push through Совета. a resolution of this Council on the Напомню, sanctions что наше either. Let me согласие на recall обсуждение that введения our ограничительных agreement мер Совета to мы discuss обуславливали внимательным изучением restriction их measures of будущей the Council were эффективности, conditioned by us обеспечением их on the адресности, considering of their а также future учетом гуманитарных effectiveness, their последствий таких шагов. targeted nature, and also humanitarian consequences of Санкции such СБ steps. – это серьезный Security и Council долгосрочный sanctions is a инструмент, serious который and требует long-term глубокого instrument анализа which и requires детальных in-depth переговоров над analysis тем and detailed более, negotiations of the что text, последний раз especially санкционный режим since the last Совета time the учреждался аж sanctions 5 лет тому regime назад. was
introduced by the Council 5 years ago. Рассчитывать, что We составленный наспех expecting документ, that the будучи hastily put утвержденным together Советом Безопасности, document, волшебным when образом endorsed by избавит the Гаити Security от всех Council, бед, по will меньшей мере наивно. miraculously remove all woes from Haiti is at the very В least случае с naive. Гаити надо сделать In the все case of возможное, Haiti, we чтобы need to do принимаемые everything меры были possible to make направлены sure на that the содействие measures are восстановлению aimed at государственного контроля, restoring а не government control воспринимались, как это and not зачастую be бывает, в perceived, as качестве is frequently наказания the всей case, страны as и a way ее of народа. punishing the entire country and its people. Санкции не должны стать Sanctions should препятствием not для become оказания an социально-экономической impediment to помощи стране extending или socioeconomic задушить assistance to the country, ростки nor should национального they политического процесса. snuff out the political process.
Призываем авторов We документа call on the отказаться от sponsors of the тактики document переговорной to гонки reject the tactic и of having a искусственно negotiating устанавливаемых крайних race and сроков. artificial И, deadlines, наконец, and to обратить внимание на finally pay конструктивные attention to the предложения и constructive озабоченности proposals многих and членов Совета. concerns of many council members. Благодарю вас. I thank you. Je remercie le représentant de la Fédération de Russie de sa délégation. Je donne maintenant la parole à la représentante de la France. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie également la représentante spéciale, Madame Lalim, pour sa présentation et je salue la présence parmi nous des ministres des Affaires étrangères d'Haïti, de la République dominicaine, ainsi que les représentants permanents de Belize et de l'Organisation internationale de la francophonie. Monsieur le Président, alors que la situation ne cesse de se dégrader en Haïti sur tous les plans, le choléra a fait son retour dans l'île et cela est d'autant plus alarmant que l'assistance humanitaire et médicale pour lutter contre cette épidémie ne peut être librement apportée. C'est donc avec gravité que la France a pris note de l'appel lancé par le Premier ministre le 6 octobre dernier. Nous appelons la communauté internationale à rester mobilisée, mais également à redoubler d'efforts pour aider la nation haïtienne. Monsieur le Président, nous partageons le constat que dresse le secrétaire général dans sa lettre du 9 octobre. La situation sanitaire et sécuritaire appelle une réponse plus vigoureuse de la communauté internationale. L'objectif doit rester de soutenir beaucoup plus efficacement la police nationale haïtienne qui est en première ligne face aux gangs. C'est pourquoi la France est favorable à l'imposition de sanctions à destination de tous ceux qui menacent la paix et la sécurité en Haïti. Nous devons accroître la pression sur les groupes criminels, en particulier les gangs, ceux qui les aident et ceux qui les financent. Nous souhaitons que les travaux engagés au Conseil de sécurité puissent aboutir au plus vite. La reconstruction d'une justice efficace et la lutte contre l'impunité doivent également être une priorité si nous espérons un jour mettre un terme à la violence. Monsieur le Président, la France continuera d'exhorter tous les acteurs politiques haïtiens à trouver un accord menant à l'organisation d'élections démocratiques lorsque les conditions sécuritaires seront réunies. Dans le contexte actuel, la classe politique doit faire preuve de responsabilité afin de renouer le dialogue et de sortir de l'impasse. La France continuera également de se mobiliser afin de faciliter l'approvisionnement des plus vulnérables dans les quartiers pauvres de Port-au-Prince et dans les provinces. Et le blocage du terminal de Vareux est à ce titre inacceptable car il compromet l'acheminement de l'aide humanitaire, il compromet la lutte contre l'épidémie. Monsieur le Président, la France ne peut se résoudre à la spirale actuelle. Nous sommes prêts à faire davantage avec nos partenaires. Nous contribuerons activement aux discussions sur les projets en cours qui ont été présentés par les États-Unis et par le Mexique. Nous continuerons autant qu'il est nécessaire de mobiliser la communauté internationale afin de venir en aide au peuple haïtien. Je remercie la représentante de la France de sa déclaration. Je donne à présent la parole à son Excellence, M. Jean-Victor Genéus, ministre des Affaires étrangères et des cultes de Haïti. Excellence, Monsieur le Président du Conseil de sécurité, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Madame la représentante du secrétaire général, qu'il me soit permis d'abord de saluer la présidence gabonaise du Conseil pour le mois d'octobre. Je salue également une fois de plus le travail de la représentante du secrétaire général, Madame Hélène Lalim, pour la présentation de son rapport. Je voudrais enfin exprimer aux membres du Conseil toute ma reconnaissance pour leur intérêt grandissant manifesté à l'endroit de la République d'Haïti au cours de leurs interventions respectives. J'ai pris acte de leurs commentaires opportuns. Je salue la présence du ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine et les efforts de son pays pour nous accompagner dans ces moments difficiles. Je salue aussi la présence du représentant du Belize et de la CARICOM, ainsi que la présence de la représentante de l'OIF. Monsieur le Président,
La convocation aujourd'hui de cette réunion pour discuter de la situation en Haïti revêt pour nous Haïtiens et Haïtiennes un sens hautement symbolique. En effet, il est conséquent de souligner et de se rappeler la date mémorielle du 17 octobre qui ramène la commémoration du 216e anniversaire de la mort du père de l'indépendance d'Haïti, l'empereur Jean-Jacques Dessalines. Il est la figure emblématique de la révolution haïtienne de 1804. Sous son leadership, il a matérialisé l'union sacrée scellée entre des généraux de visions politiques différentes et d'horizons sociaux divers pour briser le système esclavagiste, inhumain et créer le premier État noir du monde. Il a ainsi réinventé le mot liberté et changé à jamais le cours de l'histoire du monde en imposant les valeurs universelles de respect de la dignité humaine que consacre la Charte de l'ONU. Monsieur le Président, j'ai la délicate mission de porter devant le Conseil de sécurité le cri de détresse de tout un peuple qui souffre et de dire à haute et intelligible voix que les Haïtiennes et les Haïtiens ne vivent pas, ils survivent. Je parle au nom des 4 millions d'enfants qui n'ont pas pu aller à l'école à cause de la violence des gangs. Je parle aussi au nom de ces femmes et jeunes filles qui ont été violées. Je parle aussi de ces innocents qui ont été assassinés. C'est l'occasion pour moi d'exprimer à la communauté internationale et au Conseil de sécurité la profonde gratitude du Premier ministre, son Excellence, Dr. Ariel Henry, et de son gouvernement pour la célérité avec laquelle le Conseil et les pays membres se sont penchés sur le dossier d'Haïti et leur engagement à nos côtés dans la lutte contre les gangs armés et leurs commanditaires qui terrorisent la population. Il s'agit d'un pas dans la bonne direction. Je salue aussi les mesures envisagées par l'administration américaine et le Mexique contre les chefs de gangs et ceux qui les financent. Je me félicite également de toutes les mesures que le Conseil a déjà prises et celles qu'il entend adopter pour freiner ce fléau qui constitue un sujet de grande préoccupation pour la communauté internationale. C'est la réalité criante et inconcevable du peuple haïtien que je vous expose. Je l'ai déjà fait dans tous les forats internationaux. Une fois de plus, mon gouvernement fait appel à cette solidarité agissante pour relever ce grand défi. Depuis le 12 septembre, la situation a dangereusement évolué vers la détérioration. Des événements malheureux et regrettables sont enregistrés chaque jour. Des pertes en vie humaine, kidnapping, destruction de biens publics et privés, viols, vols, pillages, menaces et intimidations. Ce qui plonge davantage le pays dans le chaos avec des conséquences extrêmement graves sur l'ensemble de la population et notamment la résurgence du choléra. Monsieur le Président, la résolution 2645 du Conseil de sécurité adoptée à l'unanimité le 16 juillet a prorogé pour un an le mandat du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti jusqu'au 15 juillet 2023. Conformément au dispositif 3, le Conseil demande au gouvernement haïtien de présenter une mise à jour sur l'état d'avancement du dialogue national associant toutes les parties haïtiennes, au plus tard le 17 octobre 2022. C'est l'objectif de ma participation à cette réunion pour présenter un résumé du document que le Premier ministre vous a transmis à travers le secrétaire général dans une correspondance datée du 8 octobre en cours.
Monsieur le Président, ces dernières semaines, on assiste à une dégradation considérable de la situation socio-économique du pays. Le terminal pétrolier de Thor à l'entrée sud de la capitale éprouvait beaucoup de difficultés pour livrer le carburant par les voies habituelles du fait de l'action des gangs qui contrôlaient le quartier. Le 12 octobre 2022, c'est le terminal pétrolier de Vareux, le plus important du pays, qui est occupé et contrôlé par des gangs armés. Les tentatives des forces de l'ordre pour débloquer la route ont échoué et se sont heurtés à des tirs d'armes de gros calibre. Cette situation a causé une pénurie de carburant et a entraîné des conséquences catastrophiques pour le pays. Des hôpitaux ont dû fermer leurs portes ou réduire considérablement leurs activités. L'eau potable ne coule plus dans les robinets. Les stations de pompage sont à l'arrêt faute de carburant. Le transport public est réduit. L'approvisionnement de la capitale et des villes de province en denrées alimentaires devient difficile et risque d'aggraver rapidement la crise humanitaire. 12 000 emplois sont menacés dans la zone franche de CARICOM qui risque de fermer ses portes, incapable de s'approvisionner en carburant. La suppression de la subvention publique du carburant a été l'une des causes de la turbulence sociopolitique qui a secoué le pays, se traduisant par des pillages, des agressions ciblées contre des membres du gouvernement et des personnalités politiques qui ont subi des attaques sur leurs biens et leurs personnes. Monsieur le Président, cette effervescence sociopolitique est également financée par des acteurs économiques menacés dans leurs intérêts immédiats. Ils s'opposent à l'arrêt par le gouvernement de la subvention de 400 millions de dollars sur l'importation des produits pétroliers. Cette mesure a attisé le mécontentement des secteurs mafieux qui ont également profité de la situation pour semer le trouble et bloquer le pays, cherchant par tous les moyens à faire échouer le processus de transition. C'est dans cet environnement instable et dangereux que vit la population haïtienne désemparée et qui affronte le terrible quotidien. C'est avec impatience qu'elle attend le retour à la normalité et surtout à la sécurité, le premier des biens. Il devient urgent pour Haïti d'avoir un soutien robuste qui viendrait en appui à la police nationale en vue de juguler la crise humanitaire en neutralisant les gangs armés pour garantir la libre distribution du carburant et faciliter la reprise des activités. Dans ce contexte, le Premier ministre, son Excellence Dr. Ariel Henry, mandaté par le Conseil des ministres, a adressé le 8 octobre en cours une lettre au secrétaire général Antonio Guterres sollicitant la solidarité agissante des pays amis d'Haïti. Monsieur le Président, en ce qui concerne l'état d'avancement du dialogue national associant les parties haïtiennes, il convient, outre les différentes initiatives prises par le gouvernement et les principaux résultats obtenus depuis la prise de fonction du Premier ministre Ariel Henry en juillet 2021, de mettre en exergue pendant la période 10 post-résolution les principaux faits marquants des pourparlers politiques accomplis. L'initiative de la Troïka, secteur universitaire, secteur privé, secteur religieux, comme facilitateur avec le support du BINU. En dépit des efforts déployés, elle n'a pas apporté des résultats encourageants. La commission de dialogue du 11 septembre 2022 est une initiative personnelle du Premier ministre, entamée notamment avec la visite au domicile de certains leaders du groupe Montana. Cette initiative appelée Compromis national, engagée par des personnalités de la société civile haïtienne avec le soutien du BINU, est celle qui a suscité beaucoup d'espoir.
En effet, un certain nombre de concessions majeures ont pu être réalisées de part et d'autre. Cependant, l'incompréhension des uns et l'intransigeance des autres ont fait capoter à la dernière minute un compromis trouvé avec une branche du groupe Montana. En vue d'élargir le cadre des négociations, le Premier ministre a associé le secteur privé aux discussions sur le devenir du pays. Le secteur privé a soutenu les principales réformes macroéconomiques du gouvernement, en particulier celles concernant les recettes de douane et la fiscalité. Le document de compromis national subventionné a été partagé avec le secteur privé qui est conscient d'un pacte national pour la mise en œuvre d'un plan de développement pour les 20 prochaines années. Les acteurs concernés semblent vouloir adhérer ouvertement à la démarche et seraient prêts à signer le compromis aux côtés des secteurs politiques et de la société civile. Le secrétaire général, dans sa lettre du 9 octobre au Conseil, pour donner suite à la demande du gouvernement haïtien, avait précisément exhorté la communauté internationale, y compris les membres du Conseil, à examiner en urgence la demande du gouvernement haïtien pour faire face à la crise. Monsieur le Président, Haïti est aujourd'hui confronté à des défis sécuritaires, politiques, économiques et sociaux majeurs. La crise humanitaire et la résurgence du choléra exacerbe la situation. Pour finir, je renouvelle l'engagement du gouvernement haïtien à redoubler d'efforts en vue d'arriver à une entente politique qui permettra de rétablir les institutions démocratiques par l'organisation des élections générales dès que les conditions de sécurité seront réunies pour remettre le pouvoir à des élus démocratiquement et librement choisi par le peuple. Je vous remercie de votre attention. Je remercie son Excellence, M. Généus, de sa déclaration. Je donne maintenant la parole à son Excellence, M. Roberto Alvarez Gil, ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine. Muchas gracias, señor presidente. Miembros del Consejo, embajadora Lalín, ministros Geneus, representantes de CARICOM y la francofonía. Bastante se ha dicho y escrito acerca de la crisis que amenaza la existencia de buena parte del pueblo haitiano, que sufre estoicamente una aterradora normalización de la violencia, la degradación del medio ambiente y la salud, que ha consternado a la comunidad internacional. Agradecemos a los miembros del Consejo de Seguridad su empeño en responder a esta situación de emergencia y al secretario general por sus importantes esfuerzos en impulsar esta dinámica en seguimiento a la crisis haitiana. En los actuales momentos, a la luz de lo que ya todos sabemos, es legítimo esperar que el Consejo de Seguridad responda favorablemente a las repetidas solicitudes de acción, en particular a las de las propias autoridades haitianas, formuladas al Consejo y a la comunidad internacional de asistencia urgente para frenar los excesos, tropelías y crímenes de las pandillas armadas. Estos delitos afectan gravemente el bienestar del pueblo haitiano, privándole el acceso a los alimentos y los servicios básicos de salud, que, según un informe de la BINU, victimiza especialmente a mujeres y menores de edad, y como hoy nos ha informado la embajadora Lalín. Nuestro país ya ha manifestado su respaldo y hemos actuado acorde a la solicitud de ayuda hecha por el primer ministro de Haití. Asimismo, apoyamos firmemente un régimen de sanciones y de embargo de armas que sean aprobadas por el Consejo de Seguridad contra individuos e instituciones, tal y como ya hizo nuestro gobierno. Como si tales calamidades fueran pocas, ha surgido un brote epidémico de cólera en Haití
que podría significar la pérdida de miles de vidas adicionales por su forma de propagación y nefastos efectos producidos en el pasado reciente. La comunidad internacional debe actuar con presteza. Frente a este patético drama, lo que esperan las autoridades y el pueblo haitiano es una respuesta efectiva que abra alguna esperanza de alivio a las catastróficas consecuencias que vive en la actualidad. Como ya hemos afirmado, todos los esfuerzos en procurar un ambiente de paz en ese país deben ser paralelos a un proceso político inclusivo, liderado por los propios haitianos, en aras de alcanzar la necesaria unidad nacional para abordar las causas fundamentales de su prolongada crisis. Sin embargo, nos encontramos en un punto de inflexión cuya prioridad es pacificar y llevar toda la ayuda humanitaria posible para paliar la desesperación que vive la población haitiana. Entre tanto, en vista de esa alarmante situación sanitaria y dada la facilidad y rapidez natural para la propagación de enfermedades, nuestro país está realizando programas de salud y vigilancia epidemiológica activa a nivel fronterizo, junto a otras medidas para prevenir a la población dominicana de esa amenaza sanitaria. Señor Presidente, estamos frente a una crisis humanitaria y de inseguridad sin precedentes en Haití. Es menester abordarla con la urgencia que amerita el caso. No hay tiempo que perder. Apelamos una vez más al Consejo de Seguridad a que utilice todos los recursos y medios a su alcance para revertir el curso de esta situación y evitar de forma efectiva que la misma desborde las fronteras de nuestro vecino país. 11 millones de haitianos lo reclaman ante el único organismo multilateral que tiene el mandato y la responsabilidad de realizarlo. Señor Presidente, lo tenemos claro que el mandato principal de este Consejo de Seguridad es mantener la paz y la seguridad internacional. Pero este principio jamás será posible si un ciudadano, si un ser humano no puede darle a su vecino, como hoy en Haití, un abrazo fraterno en paz. Elemento esencial del espíritu humano. Muchas gracias. Je remercie Son Excellence Monsieur Alvarez Hill de sa déclaration. Je donne maintenant la parole au représentant du Belize. Mr. President, I have the honor to deliver this statement on behalf of the 14 member states of the Caribbean community. We thank Special Representative of the Secretary General, Ms. Hélène Lalim, for her briefing and appreciate BINU's efforts in Haiti's stabilization process. Mr. President, CARICOM remains extremely concerned about the situation in our sister nation, Haiti. Peace, security, stability, and prosperity are legitimate aspirations of all peoples, and they are long overdue for the Haitian people. However, there can be no lasting stability in Haiti without a long-term strategy for sustainable development which seeks to strengthen this country's institutions and its economy. Unquestionably, a crucial aspect of stability is security. And in Haiti, gang violence, sexual and gender-based violence, and kidnappings continue unabated, eroding the security landscape, plunging the country into lawlessness, claiming hundreds of Haitian lives, and disrupting the proper functioning of Haitian society. CARICOM firmly condemns the incessant warfare and actions of the gangs that have essentially paralyzed the country, and we emphasize the critical need to strengthen the capacity of the Haitian National Police in a concerted effort to fully restore security and enable the rule of law to prevail. In this connection, heads of government of the Caribbean community have taken note of the appeal of Prime Minister Henry for the urgent assistance of Haiti's international partners for short-term assistance to address the security and humanitarian crises. CARICOM heads of government are therefore undertaking internal consultations to determine how best to respond to the call from Prime Minister Henry for assistance.
Strengthening the state's security apparatus must also extend to and include measures to combat corruption, illicit financial flows, and illicit weapons flows. The amalgamation of these scourges is a direct threat to the people of Haiti and can have a dangerous destabilizing spillover effect on neighboring states in the region. CARICOM is deeply alarmed by the ongoing gang blockade of fuel that is prohibiting access to essential services such as healthcare, safe, reliable drinking water, and proper sanitation, which are basic human rights indispensable to sustaining lives and maintaining dignity. They are also critical to thwart the wider spread of cholera that has regrettably resurfaced in the country. This issue must be confronted immediately to prevent a repetition of the tremendous suffering experienced by Haitians in years gone by. Growing food insecurity is also of grave concern. Millions are facing acute hunger, and the situation is now exacerbated by global food prices and soaring inflation. Vulnerabilities are high as Haiti struggles with multiple crises at once. Mr. President, we consider it urgent for all national stakeholders to engage in meaningful and constructive political dialogue guided by a spirit of compromise. Personal and partisan interests must be set aside to bridge the existing political chasm, build confidence, and effectively facilitate the political process. The Haitian people cannot go it alone. They require meaningful support from various regional, hemispheric, and international partners to assist in implementing the way forward. CARICOM, of which Haiti is a valued member, has offered its instruments and tools and is well placed to provide support for the electoral process and a good office's role in dialogue with national stakeholders. We also cannot discount the potential role and contributions of CELAC, the Organization of American States, and the African Union in this regard. Above all, efforts made to tackle the seemingly insurmountable challenges faced by the Haitian people must be Haitian-led and Haitian-owned. As such, an inclusive inter-Haitian dialogue process with the full and equal participation of women and youth is critical and must be accompanied by a national reconciliation process. Mr. President, we reaffirm our solidarity with the Haitian people in addressing the underlying drivers of the country's instability and insecurity. Haiti's legacy of underdevelopment cannot be divorced from the historic injustices meted out against it through enslavement, colonialism, and imperialism. Accordingly, the noble cause of reparatory justice cannot be sidestepped any longer. Haiti fatigue is not a concept that must be allowed to take root in our collective consciousness. We cannot lose compassion in addressing the Haitian crisis. It is our solemn obligation to remain fully engaged on the situation in Haiti, to assist our brothers and sisters who yearn for and deserve a new beginning. I thank you. Je remercie le représentant du Belize de sa déclaration. Je donne maintenant la parole à son Excellence Madame Iphigénia Contoleontos. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil, au nom de la secrétaire générale de la francophonie, Son Excellence Madame Louise Mushekibabo, je voudrais remercier le Conseil de sécurité et son président d'avoir bien voulu inviter l'OIF à cette séance consacrée à la situation en Haïti. Je remercie la représentante spéciale du secrétaire général, chef du BNU, pour son exposé. Je salue la présence de son Excellence M. Généus, ministre des Affaires étrangères et des Cultes de Haïti, et de son Excellence M. Alvarez Hill, ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine et du représentant du Belize. L'Organisation internationale de la francophonie a toujours manifesté sa solidarité à l'endroit de Haïti, à la fois sur le plan politique à travers l'accompagnement technique apporté à ces diverses institutions. Le secrétaire général de la francophonie réunit régulièrement les États et gouvernements membres sur la situation en Haïti. Elle a dépêché 2 missions pour explorer les voies et moyens d'une solution apaisée et consensuelle aux difficultés que vit le pays. Ces derniers mois, elle a entrepris des consultations auprès de nombreux partenaires bilatéraux et multilatéraux en vue de promouvoir une dynamique concertée autour de la problématique du dialogue interhaïtien. Au plan technique, l'OIF n'a cessé de mobiliser ses programmes de coopération en soutien au système éducatif
à la stabilisation politique, à la consolidation de la démocratie et au renforcement des capacités des institutions nationales dans les domaines, entre autres, des élections et de l'état de droit. Ainsi, l'EIF mène conjointement avec ONU Femmes une initiative pour le renforcement des capacités des femmes candidates en leadership politique. Et en partenariat avec l'UNESCO, de jeunes Haïtiens exerçant dans les médias ont été formés au fondement du journalisme et de la vérification des faits, mais aussi aux techniques professionnelles de couverture électorale. La situation aujourd'hui en Haïti est hors de contrôle. D'une crise politique, le pays est entré dans une profonde crise sécuritaire et à présent dans une crise humanitaire. La sécurité humaine se détériore sur les plans alimentaires, environnemental, sanitaire et physique, avec les violences des gangs armés. Les menaces sécuritaires sont portées par des acteurs internes qui sont bien connus dans le pays. Les gangs attisent des foyers de violence, organisent des enlèvements. Ils dominent l'État dans ses capacités à assurer ses fonctions régaliennes en matière de sécurité intérieure. La sécurité et la pauvreté s'alimentent l'une l'autre. L'aggravation de la pauvreté ouvre de larges opportunités aux organisations criminelles et violentes qui recrutent de plus en plus de jeunes. Dans un cercle vicieux qu'il convient de rompre de manière urgente. Par ailleurs, l'appareil de production national est en panne depuis plusieurs années. Haïti ne produit que 13,6% de sa consommation du riz principal céréales de sa base alimentaire. L'érosion de la viabilité économique et de la légitimité politique prive l'État du pouvoir d'agir efficacement contre la prolifération et l'usage des armes légères et des petits calibres dans le pays, notamment par des acteurs non étatiques. Le soutien à Haïti doit aussi se traduire dans les voies et moyens d'aider à relancer sa production agricole et manufacturière en vue de réduire de façon significative le chômage des jeunes. Sur le plan politique, l'échec de la dernière initiative de la société civile pour organiser la signature d'un accord politique entre le Premier ministre et le groupe de l'opposition traduit les difficultés à produire un dialogue national endogène et constructif. La persistance de l'impasse politique crée une ambiance de défiance vis-à-vis la classe politique, mais aussi la classe économique. Monsieur le Président, l'urgence aujourd'hui en Haïti est le rétablissement de la sécurité et la réponse à la détresse humanitaire. La situation actuelle constitue une menace réelle et sérieuse pour la stabilité et la sécurité de tous les autres pays de la Caraïbe et des Amériques, et même au-delà. La francophonie est pleinement solidaire des options et initiatives de ses partenaires dans ce contexte. Elle soutient l'initiative en cours au Conseil de sanctionner les chefs des gangs et leurs promoteurs. Elle s'engage à poursuivre le plaidoyer pour que la lutte contre les gangs soit prioritaire avant même de penser à organiser les élections. Le secrétaire général de la francophonie a condamné dans son communiqué du 6 octobre les actes de pillage et de violence qui ont déferlé et déferlent encore sur Haïti. Elle demande que tous les efforts nationaux et internationaux soient mobilisés pour répondre à l'urgence humanitaire et inviter les autorités nationales et tous les acteurs nationaux à créer les conditions de reprise de la livraison des produits de première nécessité et du carburant destinés au fonctionnement des services de santé et d'approvisionnement en eau potable. L'OIF se réjouit des contacts qu'elle a établis avec le CARICOM afin d'œuvrer de concert à l'accompagnement des acteurs haïtiens et à la recherche de solutions haïtiennes. La francophonie reste engagée en faveur de la tenue d'un dialogue politique interhaïtien impliquant le soutien de la communauté internationale. Elle reste disposée à jouer son rôle de mobilisation des partenaires dans ce sens. Je vous en remercie. Je remercie Son Excellence Madame Contuliantos de sa déclaration. Il n'y a plus d'oratrices ou d'orateurs inscrits sur la liste. J'invite à présent les membres du Conseil à poursuivre l'examen de la question dans le cadre des consultations. La séance est levée.
resultado ni en el bien, allá abajo. Gracias.